Assalamu alaikum. Hello my lovely learners. How are you all? I hope you all are feeling well. I am also very well by the grace of Almighty Allah. Let's learn one day, one word with fun. This is the motto of this page, one day, one word online class. And today I am Sahanaj Parvin, Assistant Teacher at Ghuni Government Primary School, Ghatail, Tangail. Come here to teach you 2 new words. And I am here for the students of class 3 now. So, the students of class 3, my lovely learners, please take your khata and pen and sit in front of me. And my dear wonderful guardians, please help your child to watch this class. Thank you. As usual, let's start with the English word. Before that, you have to guess what the word is. And for this, you have to watch a video first. Look at the video, please. Can you see this? Okay. Just try to find out. Okay, my dear lovely learners, you have just watched a lion and it's making a sound, isn't it? Okay, just look at another video. Okay, my dear lovely learners, what have you noticed in these 2 videos? Yes, there is a lion and there is a tiger, isn't it? The lion in the first video, what has he done? Yes, he has made a sound, a loud sound, isn't it? Right. And in the next video, in the second video, what have you seen? Yes, you have noticed that a tiger is walking in the forest and it was also making sound. And do you know what is the sound called? Right, you are my dear lovely learners. There is a name of this sound, which the lion and the tiger make. Tiger এবং lion যে সাউন্ডে তৈরি করেছে বা তাদের যে ডাক এটাকে কি বলে জানো in English? Do you know? Right, my dear lovely learners. It is called roar. Roar. Suppose the cat calls meow meow, isn't it? Isn't it? And the frog, what sound does the frog make? Croak, croak.
sound does the cat? I have said that mew mew, isn't it? So there are lots of sound which the animals make, and the sound of the lion or tiger is called roar. So today our new word is roar. Can you see this word, my dear lovely learners? Yes, you can see this. The word is roar. Say with me for several times. Roar, roar. And the Bangla meaning is, what's this? Gorjon kora. Roar means gorjon kora. My dear lovely learners, roar means gorjon kora. একটু দেখে নাও, roar gorjon kora. Roar gorjon kora. Now it's time to spell the word roar. R O A R. Roar. Say with me. R O A R. Roar. Repeat after me. R O A R. Roar. Once again, please. R O A R. Roar. And the meaning is gorjon kora. Go বর্গীয় জয়ের দন্ত ন, গর্জন করা, ক রয়াকার রা, করা. So my dear lovely learners, what we have learned just now? We have just learned roar. Once again, roar. And the meaning is gorjon. That is gorjon. Ba gorjon kora. So my dear lovely learners, take your khata and write down the word. Can you see this? Roar. Roar. R O A R. Roar. And the meaning is gorjon. Ba gorjon kora. Can you see this? Gorjon. Ba gorjon kora. My dear lovely learners, the word is roar. And if we want to make a sentence with this, what can we write? We can write, can you see this, my dear lovely learners? The tiger roars loudly. The tiger roars loudly. Say with me. The tiger roars loudly. Once again, the tiger roars loudly. So what's the new word? It is roar. My dear lovely learners, now suppose I have written here A and here is O. So just try to write down the missing letters in your notebook. Yes, there will be A, and in the last letter will be R. Roar. So the word is roar. That means gorjon kora. My dear lovely learners, now let's learn the Bangla word. My dear lovely learners, তোমরা বলো তো, আমরা যখন স্কুলে যাই সব শিক্ষার্থীরা কি সমানভাবে লেখাপড়া করে? নিশ্চয়ই করে না। কেউ অনেক ভালো করে, কেউ একটু কম করে, তাই না? তারপরে ধরো তোমাদের আশেপাশে যারা কাজ করে সবাই কি সমানভাবে কাজ করে? নিশ্চয়ই করে না। কেউ অনেক ভালো কাজ করে, আবার কেউ ফাঁকি দেয়, তাই না বন্ধুরা? তাহলে আজকে আমরা কোন শব্দ শিখবো জানো? আজকে আমরা শিখবো ফাঁকি দেওয়ার শব্দটা। ফাঁকি, আমাদের আজকের বাংলা শব্দটি হলো ফাঁকি। ফাঁকি মানে কি জানো? ঠকানো বা প্রতারণা করা। আমরা যখন লেখাপড়া কম করি তখন আমরা কি করি? নিজেদের ফাঁকি দেই, তাই না? তোমরা যখন কাজ
ঠিক মতো করো না, তখন তোমরা কি করো? তোমাদেরকে ফাঁকি দিচ্ছ। মা বাবাকে সবসময় সত্য কথা না বলাও কিন্তু ফাঁকির মধ্যে পড়ে। আর এই ফাঁকি কিন্তু আমাদের মোটেও দেওয়া উচিত না, তাই না? এই ফাঁকি শব্দের অর্থটা কি হতে পারে জানো? ঠিক ধরেছ, ফাঁকি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণা। নিশ্চয়ই আমরা এটা করব না। আমাদের শিক্ষকের সাথে, মা বাবার সাথে, ভাই বোনের সাথে নিশ্চয়ই আমরা প্রতারণা করব না। তাহলে আমাদের শব্দটি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? ফাঁকি। ফাঁকি হয় চন্দ্রবিন্দু আকার ফা, কয় রস্বইকায় কি? ফাঁকি। আমার সাথে বলো, যেহেতু এখানে চন্দ্রবিন্দু আছে, এটা কিন্তু নাসিকার সাথে উচ্চারিত হবে শব্দটি, নাকের সাথে, নাসিকার সাথে। তাহলে আমরা বলি, হয় চন্দ্রবিন্দু আকার ফা, কয় রস্বইকার কি? ফাঁকি। হয় চন্দ্রবিন্দু আকার ফা, কয় রস্বইকার কি? ফাঁকি। যার অর্থ কি? প্রতারণা। পয়র ফলা তয় আকার তা, পয়র ফলা প্র, তয় আকার তা, প্রতা র, মধ্য নয়কার না, রনা, প্রতারণা। আবার বলো, পয়র ফলা প্র, তয় আকার তা, প্রতা র, মধ্য নয়কার না, প্রতারণা। তাহলে আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা খাতায় শব্দটি লিখে নাও। আমাদের আজকের নতুন শব্দ হলো ফাঁকি। হয় চন্দ্রবিন্দু আকার পা, কয় রস্বইকার কি? ফাঁকি। এই ফাঁকি শব্দের অর্থটা কি বলতো? প্রতারণা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ? প্রতারণা, তাই না? আচ্ছা দেখো দেখি, এই প্রতারণা শব্দে একটা যুক্ত বর্ণ আছে, খেয়াল করেছো তোমরা? যুক্ত বর্ণটা কি? যুক্ত বর্ণটা হচ্ছে প, র ফলা। তাহলে এটাকে আমরা একটু ভেঙে শিখে নিই। যুক্ত বর্ণটি ভেঙে লিখতে শিখে নিই। প, এখানে কি হবে বলতো? র ফলা, তাই না? এটাকে আমরা ব্র্যাকেটে কি লিখে দিতে পারি জানো? এভাবে বানান করে র ফলা লিখে দিতে পারি। তাহলে আমাদের যুক্ত বর্ণটি কি ছিল প্রতারণায় আজকে? পয় র ফলা প্র। তাহলে আমরা এটাকে একটু কি করি? যুক্ত বর্ণটি ভেঙে লিখতে পারি প, র ফলা, তাই না? তাহলে আমাদের নতুন শব্দটি ছিল ফাঁকি, যার অর্থ প্রতারণা। তো তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ আমরা কি শিখলাম? We have learned two words. One is English and the English word is roar. That means গর্জন করা। আর শিখলাম ফাঁকি, যার অর্থ প্রতারণা করা বা প্রতারণা। আচ্ছা, আমরা এই ফাঁকি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করতে পারবো না? দেখো তো, ফাঁকি যার অর্থ প্রতারণা, তাই না? বাক্য প্রয়োগ করো তো সোনামণিরা। দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই? ফাঁকি যার অর্থ প্রতারণা। বাক্যে প্রয়োগ করলে আমরা লিখতে পারি, কোনো কাজে ফাঁকি দেয়া উচিত নয়। ঠিক বলেছে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? কোনো কাজে ফাঁকি দেয়া উচিত নয়, তাই না? তাহলে আমরা আরেকবার দেখে নিই শব্দগুলো। রোর, গর্জন করা। ফাঁকি, প্রতারণা। আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা, surely you have learned these two words and you have written the words in your khata. Try to write down the word with sentences and try to send them in our Facebook page. My dear lovely learners, আশা করি তোমরা সবাই বাসে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শব্দগুলি বারবার অনুশীলন করবে। দেখা হবে আরেকদিন। Till then, happy learning and stay safe. আল্লাহ হাফেজ। আসসালাম।